Hi, hello, welcome to a very special chit chat. Vakeel Saab, very sensational and blockbuster movie గా దూసుకుపోతోంది. మరి ఈ మూవీలో ముగ్గురు అమ్మాయిలు విత్ పీకే అద్భుతమైనటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ని అందించారు. అందులో ఒకరైన ది మోస్ట్ గార్జియస్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ లేడీ నివేద థోమస్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఈ మూవీ సక్సెస్ని వారి మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం రండి. హాయ్ నివేత. హలో. హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? ఇప్పుడు బాగున్నాను. గుడ్. సో మరి సక్సెస్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? ఇప్పటి వరకు రూమ్లోనే, బట్ అంటే జస్ట్ రీడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ పీపుల్ హ్యాడ్ టు సే అండ్ వాచింగ్ దేర్ రియాక్షన్స్ వన్స్ దే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్స్. యా, ఇలాగే. నిజంగా హార్ట్ఫుల్లీ చెప్తున్నాను, ప్రమోషన్స్లో మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అయ్యాం. ఎస్. సో కమింగ్ టు ద మూవీ వకీల్ సాబ్, మాకు ఆ పేరు అండ్ దాంట్లో వర్క్ చేసిన పీకే, ఆ పేరు వినంగానే అదొక కైండ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్. సో ఫస్ట్ మీకు విన్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అన్నప్పుడు? చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అనిపించింది, బికాజ్ పింక్ లాంటి ఫిల్మ్ని రీమేక్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అనదర్ ఫిల్మ్. అది యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ రైట్, సో ఐ థింక్ ఎక్కువ I've started feeling stressed about getting it properly done, because manaki I think Venu sir ki kuda that was the most difficult aspect of like coming up with a balance of Pawan Kalyan garu fans aim expect chestunaru. Like one thing is they just want to see him on screen, especially inni samvatsaraల tarvata they've been looking forward to that. So adi oka vishayam, and also the story should never take a back seat. Yes, because Pink is all about the story and the story is the hero of the film. So దాన్ని ఎప్పుడూ ముందుకు పెట్టి like to never sort of compromise on that front was very important. So నాకు ఇవన్నీ, all of these things kept going on in my mind the moment I got like the film. So today I'm మరి ఫస్ట్ when you met పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎలా అనిపించింది? ఫస్ట్ ఏం మాట్లాడారు? యాక్చువల్లీ సినిమా చూస్తున్నంతసేపు కూడా మీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మధ్యలోనే ఎక్కువ కాన్వర్జేషన్ జరిగింది. పవన్ సార్తో ఎక్కువ కాన్వర్జేషన్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద కోర్ట్ రూమ్, because akkada we have a lot of front and back, like a lot of those like interrogations and adi ekkuva jarigindi in the court. So yeah, actually you're right, in the courtrooms there's a lot more conversation. But personally I think the first time when I met sir I realized that he doesn't talk that much. He's a lot more quiet as a person. Kani I used to absolutely enjoy watching him perform as a lawyer. Okay. Because the route that they took to represent this character was very different from what Amitabh sir was in Pink. But sir ki, the way he said like his lines, everaina like in the courtroom we were all always in character, because we had 6 cameras rolling at once. So okka camera was composed on different people at all times. So it felt like a very live experience watching two advocates just fighting it out through words. So naku I felt immensely happy, especially with the second half where sir scenes are just spoken about. Like every dialogue that sir said avanni dissect chestu, analyze chestu vintunnaru, which was more important. So it's just incredibly happy that I got to work on a film like Pink with Pawan sir here. Yeah. ఎస్. సో మరి ఇంతకుముందు కూడా మీరు లెజెండరీస్తోనే వర్క్ చేశారు, లైక్ రజనీకాంత్ గారు. సో కంపారిటివ్ ఇక్కడ మనం చేయలేం, బట్ మీరు వర్క్ చేశారు కాబట్టి రజనీకాంత్ గారు అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. సో వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ యూ ఫేస్డ్? వెరీ డిఫరెంట్ పీపుల్. అంటే ఐ డోంట్ నో పవన్ సార్ as too much personally, but I feel like the one common thing about both of them is they both are very good observers. Oh. Like they will they can speak very less, but they observe quite a lot, and that's the common thing. But otherwise they are two very different kind of people. మీరే నేర్చుకున్నారు ఇద్దరి నుంచి? One thing I actually learned, not from them directly, but the one thing I observed was that we'll chuttu unna the euphoria that is created around them, no, they are very different people. Yes. Than the kind of image that people have built around them. So I think that's why it's more of a shock for anybody who's working with like stars, because you expect something and you go but then you find like they're just like us, like just normal people, like actors. So I felt like the more you treat them as actors, the
the better our conversations get. So even with Pawan sir, the same thing happened. Like even on set, we used to talk about like a poster idea. You know, why did he think like that for the poster? Why is he holding a law book in his hand? Ilanti, you know, like to know more about those things was very interesting actually. Yeah. సో నిజంగానే మేము స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నప్పుడు ఒక సీనియర్ జూనియర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆర్ఎల్స్ నివేత అంజలి అనన్య ఇక్కడ ఎవరు మాకు కనిపించలేదు. అక్కడ నిజంగానే ఏదో జరిగింది సంథింగ్. ఆ స్టోరీకి ఒక జడ్జ్మెంట్ కావాలి, ఒక జస్టిస్ కావాలి. సో దానికి ముగ్గురు అమ్మాయిలు పడుతున్నటువంటి ఆ కష్టానికి ఒక లాయర్గా యాజ్ అన్ అడ్వకేట్ అక్కడ జరిగినటువంటి కాన్వర్జేషన్ నిజంగానే అనిపించింది. సో రియల్ లైఫ్లో సేమ్ ప్రాబ్లం కాకపోయినా ఇఫ్ ఏదైనా మీకు ప్రాబ్లం వస్తే అలా డిఫెన్స్ చేసుకోగలరా? I really don't know actually, because Pallavi ఎంత కాన్ఫిడెంట్ అండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండిందో అలా నేను ఉండగలుగుతానా అనేదే వాజ్ మై ఫస్ట్ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. బికాజ్ వాట్ షీ వెంట్ త్రూ అండ్ అంటే హౌ యువర్ క్యారెక్టర్ కెన్ బి అసాసినేటెడ్, లైక్ జస్ట్ for the kind of choices you make, you know, in general being a woman is very difficult in this world. So ఏం చేసినా చేయకపోయినా there'll always be a passing comment on you or a judgment that's passed on you, regardless of that can be from another woman too or from a man. So ఈ ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా those kind of things kept coming to my mind, like will I ever be as strong as Pallavi was? Will I be able to go file a complaint, go to the police station, మళ్ళీ చెప్పడం, లైక్ ఆ అమ్మాయి చుట్టూ ఉన్న అందరూ ఎస్ ఎస్ చెప్పినా కూడా ఆ అమ్మాయి నో నో యునో అంటూ ఉండడం. దోస్ ఆర్ బిగ్, వెరీ వెరీ బిగ్ థింగ్స్ అండ్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ కెన్ ఎవర్ బీ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ Pallavi is. And if I because పింక్ లాంటి ఫిల్మ్, it made an impact because of how real everything that happened in the film was. And that's why when you come out of a film like Vakeel Saab, it is okay to feel sad as a woman. Like you should like yes, we did get, you know, like justice in the film, but in reality it takes much longer. And our pain to paatu anta sepu unnadam is, I don't think you like anybody can do it. Like it's, women are just they are emotionally extremely unbelievable beings, I think. నిజంగానే జస్టిస్ రావడానికి టైం పట్టినా కానీ ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత చాలామంది కూడా ఓకే, చాలామంది ఇంట్లోనే ఉండిపోతున్నారు ఈ భయపడుతూ బయటికి రాకుండా. బట్ ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత ఒక స్టెప్ ముందుకు వేయడానికి ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది. సో వై నాట్ అన్నట్టు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సోషల్ మీడియాలో మీరు మీ బ్రదర్ షేర్ చేసుకున్నటువంటి వీడియోస్ కానీ మీ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ ర్యాపో కానీ చాలా కంఫర్టబుల్గా అండ్ యూ విల్ ఫీల్ వెరీ సేఫ్. బట్ వెన్ కమింగ్ టు ద సొసైటీలో ఉన్న మగవాళ్ళతో మీరు అలా ఉండలేరు. అండ్ దే ఆల్సో డోంట్ ట్రీట్ యూ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళతో ఎలా ఉంటారో అలా ఉండలేకపోతున్నారు. ఎందుకని? వాట్స్ ద రాంగ్? I would not generalize it like that. I would not say it is completely true, because నాకు చాలా male friends unnaru, like more than female friends. I have a lot of male friends and I can discuss anything with them. Okay. I feel incredibly safe around them. Okay. And for me it takes me a lot of time to bring my friends home. Like naku, I need to like completely sort of, anybody for that matter, whether they are male or female, naku it trust is extremely important and it takes a while to build that. So I have been very very blessed to have friends who I've been closer to them than with my brother, you know. I felt more safe with them. So all the men in my life have made sure that I've always seen my mom be treated as equally as my dad was in my house. So I have never been said no to giving an opinion of mine, regardless of who they are, you know. సో కమింగ్ టు ద మూవీస్, అంటే ఏ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నా కానీ అమ్మాయిలు వర్క్ చేసే దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని అంటారు. సో కమింగ్ టు ద మూవీస్ ఇది ఇంకా స్ట్రిక్ట్గా చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో అలాంటి డిఫరెన్స్ మీరు చూసారా, ఫేస్ చేశారా? నేను ఎప్పుడూ ఇదే చెప్తాను, లైక్ ఐవ్ బిన్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ నౌ. నేను even before I started working in films, I used to do serials, so I've been here for quite some time. If somebody's got a bad intention and if somebody wants to do something bad, they'll end up doing it. అది ఇండస్ట్రీలో మాత్రం కాదు, అది బయట కూడా చాలా ఎక్కువ జరుగుతుంది. బికాస్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అ పబ్లిక్ ఫీల్డ్, ఇట్స్ అ పబ్లిక్ ఫోరం, థింగ్స్ ఆర్, ఐ మీన్ దర్ ఇస్ అ లాట్ మోర్ ఎక్స్పోజర్, అంతే డిఫరెన్స్. కానీ I have seen friends of mine who've gone through uncomfortable situations in their workspace, in college, in school, on a daily basis. Sadly, it's so common that it is scary.
But what happens in the industry is becomes an article, becomes something that people want to read, you know, they want to know. So konni vishayam jaragledante kuda they'll write it like it happened. So not that, you know, in this industry it is more or less. What is happening, like bad things are happening everywhere, but ikkada jarugutundi, it is more commonly spoken about ante. అంటే ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కాబట్టి తెలుస్తుంది. Yeah. దట్స్ ఇట్. ఎస్. ఓకే, చాలా సీరియస్గా వెళ్ళిపోయాం. కమింగ్ టు ద మూవీ, షూటింగ్ టైంలో ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు? బాగా ఆడుకునే వాళ్ళంట ఫోన్స్లో. Oh, we used to play Ludo. Correct. ఎస్. Yeah, actually ఏమవుతుందంటే when ఈ కోర్ట్ రూమ్ సీన్స్ అవన్నీ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు we used to take a lot of time for prep, like rehearsals కాదు, but we had a lot of cameras rolling simultaneously kabatti we had like a lot more time was spent on, you know, prepping before we start filming, because oka scene chestunnappudu kuda we used to have a lot more longer takes. So our prep time appudu we'll just be sitting kada, appudu we used to play Ludo, I remember. Yeah. Okay. I used to play Sudoku also. Yeah, both of this puzzles used to keep going. రైట్. మరి శ్రీరామ్ వేణు గారు చాలా స్ట్రిక్ట్ అని విన్నాం లొకేషన్స్లో, కానీ మీరందరూ ఇలా ఆడుతూ ఏంటి? No, నథింగ్. no. He's the sweetest person. Like, see, any director will want to get good work out of their artist. That is the job of the director kada. So ikkada kuda sir to paatu, like for me, I mean, see, to pass time you can play and all of that is there, but when it comes to the scene you'll have to be in character. Yes, that's yes. it. So నాకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక సీన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ క్వెరీ ఆర్ డౌట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఐ విల్ జస్ట్ గో టు హిమ్. లైక్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు వెయిట్, ఇట్ కెన్ వెయిట్, బట్ టాక్ టు హిమ్, టెల్ హిమ్ దట్ దిస్ ఇస్ హౌ ఫార్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో విత్ దిస్ షార్ట్, ఇది చేయబోతున్నాను, ఇది ఓకేనా మీకు, ఇలాంటి, యునో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ సింక్ విత్ ద డైరెక్టర్ దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఫన్ అట్ వర్క్. సో వేణు సార్ వాజ్ నెవర్ స్ట్రిక్ట్ లైక్ దాట్, నో. ఓకే. But he had his own way of, you know, getting work out of his actors. Like there were, like, it involved a lot more takes, you know, a lot more variations. But then I think that's why, like, sir he spent 4 months just editing the courtroom portions. Lockdown appudu he had so much time and he had so much of data, like so much of content, that he was just sitting with it and watching everything, and I think like he chose like the best parts in the film. ఓకే. సో మరి మొత్తం అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత శ్రీరామ్ వేణు గారి డైరెక్షన్ కానీ మీ వర్క్ కానీ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మీ ర్యాప్ అంటే ఎలా అనిపించింది? నాకు కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ 100%. See, 100% ఎప్పుడు ఉండదు. As an actor, I would never have 100% satisfaction. But Okay. I think experiences lo naku eppudu I'll feel extremely satisfied. Like working with these people, talking, you know, with them, all those times spent in discussing about the film. When you see that turn out like this on screen, there's nothing like that. So naku, as soon as I watched the film, I was just so proud of Venu sir. Naku, I just wanted to go and give him a hug and say how much he meant to Vakeel Saab. Like adi, I don't think a lot of people will tell him, because like directors are often like they're all behind the scenes, right? Like as actors we keep hearing a lot of things because we are in front of the camera, but I feel like Venu sir ki he deserves a lot of credit for how Vakeel Saab. ఓకే. సో 100% సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అని అంటున్నారు, బట్ ఫస్ట్ మూవీ జెంటిల్ మ్యాన్ ఇప్పటి వరకు చూస్తే మాకు నిజంగా అది ఫస్ట్ మూవీ అనిపించలేదు. ఒక సీనియర్ మాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం ఉన్న అమ్మాయి నివేథ అన్నట్టే మాకు అనిపించింది. సో రియలీ, సో ఎలా మీకేమైనా డిఫరెన్స్ కనిపించింది ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకు? I have a long way to go. I'm not even like started, like baby steps. So I have a long way to go. Nenu eppudu when I watch a certain kind of like say for example like certain kind of world cinema, I keep thinking, when am I going to work like, you know, them? When am I going to think? Because I believe in the potential I have, but I'll have to work towards getting it, you know, like out. So it's work in progress, but I think I will definitely say I'm improving by the day. మంచి మంచి స్టోరీస్తో, అంటే ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ మూవీ నుంచి కంపేర్ చేసి చెప్తున్నా, మంచి మూవీస్, మంచి స్టోరీ లైన్స్తో, అంటే మీకంటూ ఒక సపరేట్ గుర్తింపు, ఐడెంటిఫికేషన్తో మూవీస్ చేస్తూ వస్తున్నారు. అంటే మీరు యువర్ సెల్ఫ్ చూసింగ్ లైక్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్, లేకపోతే అలా మీకు అప్రోచ్ అవుతున్నాయా? అప్రోచ్ అవ్వడం వల్లే నేను చూస్ చేయగలుగుతాను కదా, బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు మీ విత్
films like that. I think somewhere with the first film I sort of positioned myself like that, so people are coming to me with scripts like that, which I'm incredibly grateful for. But I do make a conscious effort in choosing roles which mean something. ఎస్, ఇంకా ప్రొడ్యూసర్స్తో కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు అండ్ ఎక్కువ నివేతాని చూస్ చేస్తారు అని కూడా విన్నాం. అండ్ వర్కింగ్ విత్ ద దిల్ రాజు గారు, ఇది సెకండ్ టైం కదా? ఎస్, ఎలా ఉంటుంది దిల్ రాజు గారితో వర్క్? దిల్ రాజు గారిని ఈ ఫిల్మ్తో నేను I know that he's like a lover of cinema, obviously because of the kind of films that he's produced from his banner. He's also very critical, like he's very honest about his opinion. Film చూసిన తర్వాత he's just because it's his film, he's not going to say, oh yeah, చాలా బాగుంది, అదిరిపోయింది, అలా ఎప్పుడు. He's very calculative about his words, he'll only say enough. But with this film, I saw him as a fan. Like I think నాకు in multiple levels I'm just so happy with Vakeel Saab endukante it's a very personal project for different people for different reasons. Like Venu sir ki it's for a different reason, for me it's a different reason, for Pawan sir it's a different reason, for his fans it's a different reason, for Dil Raju garu it was his dream to work with Pawan Kalyan sir, and adi ee film valla adi jarigindi. Aa film lo nenu kuda oka part ga unnanu anadi naaku chaala, I'm just really happy. And I think seeing his face after the film released was everything. Like he was just so happy. అంటే ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందే అసలు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్రేజ్ గురించి తెలుసా మీకు? అంటే ఇప్పుడు కూడా ఆఫ్టర్ ప్రమోషన్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండొచ్చు, ప్రమోషన్స్ మధ్యలో కానీ ఆయన ఫ్యాన్స్ నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ కానీ. ఇంట్లోనే ఉన్నారు బట్ యూ కెన్ గో త్రూ టు యూట్యూబ్ కదా. పవన్ సార్ కి ఉన్న ఫ్యాన్స్ ఆర్ I mean, how do you say that there's a euphoria around him, right? And అది వినడం ఒకలాగా ఉంటుంది, బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం అనేది ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. నాకు దట్ వన్ డే వెన్ ఐ గాట్ టు గో అవుట్ అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ థియేటర్స్ నాకు అది అర్థమైంది. బికాజ్ అప్డేట్స్ అవన్నీ ఫిల్మ్ నుంచి మనం ఏదైనా వస్తున్నప్పుడు హౌ దే టేక్ ఇట్ అండ్ హౌ దే మేక్ ఎవ్రీ అప్డేట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ అప్డేట్స్. లైక్ కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది వస్తే యునో we're gonna like make it viral. They make it their own and that's incredible. అది సోషల్ మీడియాలో చూడడం ఒకలాగా, బట్ వెన్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ లైక్ ఇన్ థియేటర్స్ ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ ఎల్స్. లైక్ ఒక్కొక్క సీన్లో అది అరుపులు, విసిల్స్ అండ్ పేపర్. పేపర్లో ఎగురుతుంది, నేను సీన్ చూడాలా, ఇది చూడాలా. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ ద మోస్ట్ హోల్సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవర్, లైక్ వాచింగ్ అ ఫిల్మ్. నాకు దర్బార్ చూసినప్పుడు అలా అనిపించింది. లైక్ ఇన్ చెన్నై there was just like this like కొన్ని ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి కదా, యూ హ్యావ్ టు గో వాచ్ ఇన్ ద థియేటర్స్ అని. లైక్ దిస్ వన్, ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ దట్ వీ డిడ్, ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ దట్ వీ వర్ సేయింగ్, I never thought even you know like in like the cinema theater, like in the hall అలాంటి బ్యాలెన్స్ వస్తుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. బట్ when I saw that people were actually listening to what he was saying also, I was really happy. అంటే ఇంత క్రేజ్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఏ సినిమా అయినా సరే ఆ క్రేజే మాకు కనిపిస్తుంది, కానీ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ దీంట్లో ఫస్టే మగువా సాంగ్తో ఒక స్త్రీ యొక్క శక్తిని ఇలా చూపించారు, ద పవర్ ఆఫ్ ఉమెన్. సో ఇది మీరు ఫస్ట్ చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది మగువా సాంగ్? యాక్చువల్లీ నేను డబ్ చేసినప్పుడు నేను చూసేసా. కానీ ఐ రిమెంబర్ లైక్ 2 days before, I mean when I came that one day for promotion, April 1st night velli, I remember sir manaki he played Magua the edit, the entire thing for us, video. Yeah. So adi chusesariki I was really happy because that was Venu sir's vision right from the start. Okay. Eppudu nuncho, like ever since he started writing the Telugu version, he always wanted the women to be their story to be told through the song. And I remember even while filming for Magua ఎప్పుడు నవ్వండి ఇంకా హ్యాపీగా ఉండండి బికాస్ హౌ హ్యాపీ యూ గర్ల్స్ ఆర్ రైట్ నౌ. మీకు ఇలాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు హౌ మచ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ పుల్లింగ్ యూ డౌన్ అనేది, దే ఆర్ ఓన్లీ స్మైలింగ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ ది ఎండ్, ఇన్ ద టెయిల్ ఎండ్. ఎపిలోగ్ అప్పుడే వాళ్ళు మళ్ళీ నవ్వుతారు. యునో లైక్ ఓన్లీ వెన్ Pallavi gets engaged, only then they like smile. Till then they're just going through an incredibly tough phase in their life. So sir ki eppudu the story was always priority, the story was always in front. Ee ammayilki em jarigindi adi ela chupinchipothunam anedi was always sir's priority. And I'm really glad that
that balance. మూవీలో మీకు ఇంకా బాగా నచ్చినటువంటి సీన్ కానీ మీరు చెప్పినటువంటి ఒక డైలాగ్ కానీ? Naku, every scene in the courtroom was, I really like all the scenes in the courtroom. But Naku, I felt like the place where like Pallavi and just her strength as a woman was like it. I was just like, Abba, నేను ఇలా చేయగలిగితే అసలు అలా అనిపించే scene actually was when she goes to the police station to file a complaint. Everybody around her kept saying no, like they were like, don't do it. And I mean, even after that, like Zarina kuda adugutundi, discuss cheyakunda enduku so that was like one thing. And I feel like even the place where abbayilu kidnap chesi, when they take her in the van, daniki mundu there's a place where కాల్ చేసి బెదిరిస్తారు. సో అక్కడ కూడా లైక్ ద వల్నరబిలిటీ ఇన్ హర్, లైక్ ఆ టైంలో ఆ చోట అలా అనేసరికి కోపం వచ్చింది, ఫస్ట్ అవుట్ అయిపోతారు. యా, బట్ ఇమీడియట్లీ లైక్ షీఈస్ లుకింగ్ అట్ హర్ సరౌండింగ్, షీఈస్ లైక్ అరే ఇలా అనేసా కానీ ఐ జస్ట్ వాంట్ గెట్ హోమ్ క్విక్లీ బికాస్ సి that's why it is so real. Like just because you said that, it does not mean like anything can happen to you. And a bhayam undi. That's why she's so real. Like that's why Pallavi was so relatable to so many people, because ala cheppesariki chala heroic ga ammai intiki ellaledu, pariget she's running to her house because she's worried if something will happen. But also in the same time, they'll have to be balanced about how they lead their life. Ilanti oka situation jarigindani cheppi they can't like leave everything anta odilesi, they can't, they are the earning members for the family. So adi oka chota idi oka chota. So in that sense for me, like the scene where Zarina says avunu mem double teeskunnamani, a scene I felt so let down aa roju, because even as an actor, like నేను చూస్తున్నప్పుడు I was like అది చెప్పకూడదు అంటే we lost the case there, right? We've lost all hope, like we've almost lost the case, they've won the case. And దాని తర్వాత when she goes and like slaps her, and then she understands that yes, we are in this together, I know how much like pressure it's like is mounting on us, so it's okay అని చెప్పి, those are very very big things. అలాంటి ఫ్రెండ్స్ మీ లైఫ్ లో ఉన్నారా? యా, అమ్మాయిలు మాత్రం కాదు, అబ్బాయిలు కూడా ఉన్నారు. అన్నీ షేర్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో మరి అనన్య అండ్ అంజలి మీకు మూవీతోనే పరిచయం. సో డే 1కి ఎండ్ ఆఫ్ ద డేకి మీ మధ్యలో బాండింగ్ ఎలా? I think it was like I felt very emotional even when I saw them like in the pre-release event. I just felt so happy because I was like, this is our film, and like our film's gonna be out in like a few days. Annappudu it felt like we felt like a unit, and like I was just incredibly happy. Like I think towards when we finished with the courtroom scenes, I think the three of us, we felt like a huge sort of I think we all just breathed, and we were happy that we got through that part together. Okay, then what's your upcoming projects? I'm working on a Korean film remake called Midnight Runners. Okay. Yeah, it's with Regina. It's going to be directed by Sudhir Verma. I'm actually filming for that right now. Okay, and you have congratulations for this big, sensational, blockbuster, successful movie. Thank you so much. And ఇలాంటి మంచి ప్రాజెక్ట్స్తో ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. And thank you so much. Thank you for your time. So ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ చిట్ చాట్. Stay tuned to ABN Entertainment.